Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Alright, fantastic good evening to you. You're right on time for Prime News at 9 right here. I'm Sakwa. In sign language interpretation is Naomi Malfo. We start off by Laikipia County, where chaos erupted on Tuesday at the RUMURUTI area as herders clashed with farmers, accusing them of illegal grazing and trespassing at the Marura area. Businesses came to a standstill in the busy town as the local frantically chased away intruders who had invaded the RUMURUTI livestock market. The protesting locals barricaded the Nyahururu-RUMURUTI Maralal Road and set ablaze several motorcycles suspected to belong to the herders. Some motorcycles belonging to the herders were also brutally damaged in anger and in ravage. The farmers said the herders forcefully entered their farms, letting their animals to feed on maize plantations and destroying potato crops. RUMURUTI Town Business Community Association Chairman Frederick Mwangaza said the herders have been in the area for close to 2 weeks and that they have been gradually allowing their animals to destroy crops. Wanabiashara wameumia sana sababu tegemeo lao ni wakulima. Kwa wiki mbili hakuna kazi inafanyika hapa sababu ya kilio cha wakulima wetu. Hapa tuna horticulture, ndio uti wa mgongo wa sehemu hii. Watu hawa wamekuwa na shida katika mashamba yao sababu kila siku mashamba yao inalishwa. Hakuna mtu hata anakubaliwa kwenda kutoa mafuno yake. Ukienda pale unapigwa. Watu wa pikipiki wameumia, wenye mashamba wameumia. Sasa wanabiashara leo tumeanza kuumia sababu wakati sasa wananchi wametokea walishika mang'ombe hapa saa hii kwa mashamba ya wenyewe, lakini wakati security imekuja wakawashiria. Wakati wameashiria tukufuga hapo not 200 meters, walikutana na mmoja wakaanza kumkatakata. Sisi tukawa na heshima, hawa hawana heshima. Hatujapiga mtu hata moja kutoka wakati huo mambo ilianzia. Na tunaita serikali tukiwaita wakija hatujui wanafanya nini, sababu hakuna mtu yoyote anashukua ameshawahi kushikwa. Mang'ombe haya inajulikana ni ya nani, sababu watu wale si wageni, ni watu wanajulikana. Sisi kama wakaaji wa Laikipia tunasema enough is enough. Yes. Tumekuwa Wangwashi, tumekuwa Olmoran, sasa tuko RUMURUTI. Jana wamelisha mashamba ya watu na wamekuwa wakifanya hivyo karibu wiki mzima. Wamekatakata mtu jana. Hata saa hizi pia tukiongea hapo wamekatakata mtu wapi? Tumesema enough is enough. Hatutangojea ifike kama ya Olmoran. Serikali ni kuje sasa hivi ile si ati baada ya watu wamekufa, wameuawa ndio wanaleta magari kubwa kubwa kutoka Nairobi na Mande. Tunataka solution right now. Na mimi nauliza kama Gadhuo, leo hapa tuko town, wametumia risasi ngapi? Na sio moja. Mbona sijaona Mpokota hata mmoja amepigwa risasi? Mbona sijaona Msamburu hata mmoja hao wenye wanachunga huku wamepigwa risasi? Wanapiga watu specific, na hiyo tumekataa. All right, now police officers manning the Songo police post in Tinderet, Nanti County are holding custody a 77 pupil who stoned a 44-year-old man to death, manning a piece of land belonging to a businessman in the area in what is believed to have been a disagreement over a footpath that was previously barred since it trespassed into a maize plantation. The deceased, identified as Jackson Kadera, died shortly after sustaining serious injury on his head at his house. The defiant pupil picked a stone out of anger and aimed the 44-year-old's head, leading to his death. Na kijana wa jirani tu mwanafunzi wa darasa la 7 aliweza kukorofishana na marehemu
akampiga kwa mawe na marehemu akaingia kwa nyumba akalala. Kumbe katika hali ile akaweza kupoteza damu nyingi na akafariki. Kilichojiri ni kwamba kijana alipita njia ambapo huyo marehemu alikuwa amemkataza kwa sababu anakanyaka mimea yake, na katika ile hali ya kumwambia kwamba hapa asiruhusu njia watu wapite, ndio wakaanza kukorofishana na ndio hiyo mambo ikatokea. Alimpiga na mawe lile ilikampata kwa kichwa na ndiposa akapoteza damu nyingi akafariki. Hakuweza kupata ile huduma ya kwanza. Yeye ni mtu wa miaka 44, lakini ni mtu kutoka upande wa Chesumei. Yeye alikuwa mchuna chai na alikuwa ameajiriwa na tajiri yake ambaye anaitwa Steve Rotich, ambaye ni surveyor katika upande wa Kapsabet. Mwanafunzi mwenyewe ameshikwa na polisi, amepelekwa upande wa Songo ili kuandikisha taarifa hiyo. Ako na miaka 15 na anasoma shule ya Matema Primary. Mwili wa marehemu umechukuliwa mochari ya Kapsabet County Hospital. Ninapenda kuambia wakaaji wa eneo hili kukiwa na tatizo lolote waweze kuchukua mkondo wa sheria na naimisa sana wakuwe na dialogue, waweze kusemezana kama kuna tatizo waweze kutatua kwa njia ya amani. Now, Archbishop Dr. Julius Njoroge of the African Independent Pentecostal Church of Africa has issued a directive to have all politicians and political aspirants barred from speaking at church services to sell the political agenda for 2022 elections. The Archbishop, who spoke in Muranga at the burial service of the late Peter Ndungu, former chair of the ICPA branch in Machakos, added that it's time for the church to take a firm stand in protecting the body of Christ and urged all aspirants to adhere to biblical principles. He, however, thanked the government in its effort to avert the Laikipia insurgency, adding that he firmly supports the current leadership, urging them to cease from divisive politics that could possibly trigger post-election violence. Tokea leo, kwa sababu tumeona madhabahu imechukuliwa na wanasiasa, wakati tunawaheshimu na kuwapatia nafasi ya kuongea na sisi. Kwa hivyo kutokea siku ya leo tumepiga marufuku wanasiasa wowote kuongea hapa mbele ya madhabahu, kuongea maneno ya kugawanya wananchi, maneno ya kugawanya washirika wetu, maneno ya kupiganisha watu wetu. Hiyo tokea leo, kama wangetaka kuongea na watu, kwa sababu nchi hii ni ya watu na watu wako na wale wanajua ni viongozi wao. Kila mwanasiasa atafute nafasi mahali nje ya kanisa, nje ya compound ya kanisa, awaite watu wote, aongee na hawa, awaambie vile anataka. Na hata hivyo, wakati huo tunajua hata washirika wetu ni wafuasi wa vyama mbalimbali. Hata huko nje hatuwakubali wapiganishe watu, gawanyishe watu kwa misingi ya vyama na misingi ya vikundi vyao. Kwa hivyo hata huko nje tunawasihi waongee mambo ya kuunganisha wananchi, kuunganisha wafuasi wa makanisa, kuunganisha watu wa vijiji, kuunganisha viongozi wale ambao wanaongoza huko nje. Kwa hivyo huo ni msimamo wa kanisa. Hatutawakubalia kuongea, lakini tumewakubalia kuabudu na kuomba Mungu kama sisi, wakiwa wanyenyekevu kama waumini wale wengine.
All right, now, a Thika Matatu driver applying the Thika Kandara route has shocked many for his ingenious, truthful gesture as he returned a laptop together with 20,000 Kenya shillings belonging to a university student who had boarded the Matatu and forgotten them. The student, identified as Ian John Gitao, had almost given up on tracing the forgotten items after alighting from the Matatu that had sped off. The student had boarded the Nairobi Express Matatu in Mwea, heading to Thika, and alighted at Blue Post bus station to connect to his destination. It is here that he boarded a KST Matatu, and on reaching Thika, he realized that he don't have his bag and the money. He narrated how he confusingly tried to trace the Matatu after realizing he had left the bag with no avail. But just as he was going around Thika main stage trying to trace the unknown vehicle and Sakwa, Gitao interrogated an official from the KCT Matatu Sakwa about the incident, and luckily enough, he was connected to Kimani, a Samaritan, who informed the office about the lost bag. It is here that Kimani and Gitao reconnected, and the 20,000 Kenya shillings together with his laptop were handed back to him. Nilikuwa naenda shule hapa MKU. So nilichukulia gari hapo Mwea ndio niwekwe Blue Post. After nimewekwa Blue Post nichukue gari ingine niingishwe hadi Thika. So nilipofika hapo Blue Post nikapanda gari ingine, nilikuwa na mizigo mbili. Moja ilikuwa bag, ilikuwa na laptop na ilikuwa na some cash hapo ndani. Alafu kulikuwa na mzigo ingine ilikuwa huko nyuma kwa boot. So tukaletwa hadi hapa stage. Although hakuingia kwa stage, nilikuwa tu hapo nje ya stage. Nikaenda kutoa hizo mizigo zilikuwa hapo kwa boot. Kwa hiyo harakati ya kuzitoa nikasahau hiyo bag yenye ilikuwa na belongings zangu, my laptop, cash. So sijui ilikuwa stress sana juu kuangalia mahali hiyo gari ilikuwa imepakiwa haikuwa hiyo time, na hata sikuwa nimekaa sana, ilikuwa kituka less than 5 minutes, ilikuwa ishaenda. Nilibeba kijana kutoka Blue Post, alikuwa amebebwa na gari ya kutoka Meru. Sasa mimi nikamchukua hapo, akalipiwa shilingi 20. Kufika pale kwa main stage, akaacha pesa, akaacha laptop, akaacha bagi kwa gari. Kuangalia kwa hiyo bagi nikakuta kuko na laptop na pesa 20,000 kwa bag. Sasa mimi nilianza kushughulika vile hiyo kijana atapata pesa yake kwa gari. Sasa kufika kitu saa 8 hivi nilijaribu kutafuta ende contact lakini sikupata. Pahali nilikuwa mzazi ndio nilishikia kutafuta hiyo bag yake. Sasa mimi pahali nilikuwa nikasema kuna pahali nilipata bag na nimesaiweka kwa ofisi. Sasa mzazi alikuja akachukua bag juu pesa sikuwa nimeweka kwa hiyo bag. Pesa nilikuwa nazo kwa gari. Mzazi sasa akakuja tukaongea naye, nikamwambia nilipata hata pesa kwa bag na nikampatia pesa yake. Hiyo kitendo unajua kitu vingine sasa ni kitu ya kujitolea. Sasa mimi naweza fundisha wengine, ukipata kitu ya mwenyewe, jaribu urudishie mwenyewe. Juu pengine mwenyewe ni kuhangaika tu anahangaika. Kama ni mimi nilipata hiyo pesa, pia mimi ningepatiana kwa sababu kwa hii kazi yetu ya matatu tuna ushirikiano mzuri na makondakta wetu. Wakipata kitu tunasikizana, tupatiane ama tusipatiane. Kama ni kitu mzuri tunarudisha, kama ni kitu mbaya tunapeleka hatua nyingine. Naitwa Daniel Jogona na mimi ni mkaaji wa huku, na kuhusu hiyo pesa ambazo zilipatikana, kama ni kwangu nilipata hizo pesa, kusema kweli singerudisha. Sasa maisha ni ngumu na ilikuwa tu kama bahati. Unajua ukipata kitu hujaiba. So kwangu kama ningepata hizo pesa, maybe ningeongeza stock ama nitume nyumbani, unaona, ama maybe niweka suti labda. Okay. A 19-year-old Form 4 student at St. Mongu Vui Boys High School in Embu has been reported missing from the school after several days of unfruitful searching. Family members said the boy went missing a week ago after disagreement with 2 other boys from the school. The boy's family is now accusing the head teacher of laxity and taking them in circles, as opposed to making efforts to look out for the students. Ruth Kanini, the mother of the teenager, said she was informed of her son's disappearance when the school teacher called her to ask her whether her son had arrived home. She also cited that the teachers had earlier on
used the version that when his son excluded himself from schools and the other boys, there's allegedly he must have been waylaid on his way home or to the class where he had gone to pick the keys. Witnesses say the head teacher threatened to abandon the search if the family contacts the media to help them in investigation into their kin's disappearance. Nilipata information kutoka kwa mama ya Wilson Thursday usiku kama saa 5 za usiku. Tukasikia mtoto alipotea tarehe 4 Saturday na kufikia Thursday yako amepatikana. Tulipouliza mwalimu alituambia kuna vijana wawili walikuwa wanasosana na huyo kijana Wilson. Walikuwa wanasema ameiba setbook yake, wakasema ya kwamba ameiba calculator. Sasa walipososana kijana akaambiwa afungue sanduku, akasema hana kifunguo, akasema ataenda kurudia dormitory. Dormitory alipoenda dormitory ya kurudi, tulienda Kibuku police station. Kutoka Saturday hakuna kitu kilikuwa amefanywa. Hakuna signal ilikuwa imetumwa. Kuna information ilikuwa imepatiwa mama yake mbele, which was withdrawn later. Na hiyo information ni kwamba kijana alipotoka au vijana walienda kumuongojea mbele. Sasa sisi tulipoiraise katika police station, mwalimu alikana. Mimi pia ni mzazi. Wakati mtoto amepotea, nimelipa fees. Mtoto wako mikononi ya shule. Amepotea wiki mzima. Hata leo tulikuwa tunamwambia tunataka kuenda tena hapo shule tuone hiyo distance ya kutoka Mbweni na darasa iko namna gani hapo mtoto anaweza potelea. Mwalimu mkuu ako na audacity ya kusema ati hii maneno mkiwa na maswali mingi naweza waachilia mfuate wenyewe. Tutafuataje na mtoto alikuwa kwa mikono yake? Minister of Education ingilie mambo, ichunguze ijue kama Nguvu Boys imekuwa kana kwamba hata mtoto akiwa na issue tuseme hata ameiba, ni watoto wenyewe wanachukua hii jukumu mikononi mwao, wanaenda kushughulikia mwingine, ama kuna mwalimu on duty, kuna discipline master. Alipotea Saturday evening saa 4 usiku. Saa hiyo yenye siku nilikuwa napewa ripoti ilikuwa Monday saa 8. On Tuesday nikaenda shule. Nikauliza mwalimu vile kulienda, nikamuuliza, akanieleza naye vile kumeenda. Akaniambia amepiga ripoti Kibogo police station. Wednesday nikapigiwa simu na polisi. Akaniuliza kama kijana amefika nyumbani. That was on Wednesday. Akaniuliza kama kijana amefika nyumbani. Nikamwambia hajafika. Wakaniambia wanatafuta pande hii na mimi nitafute pande ya nyumbani. Nikakaa Wednesday, Thursday. Mimi chenye naweza wauliza mnisaidie tutafute huyo kijana wangu kama anaweza patikana. Juu ni kijana wangu, it is my first born in boys, on the side of boys. Na nilikuwa ninatarajia asome, apate kitu ya kunisaidia na ajisaidie yeye mwenyewe. Kijana wangu ni kwa jina ni Wilson Mbidi Mutua. Nilimzaa, alizaliwa mwaka wa 2002. Kwa hivyo ako na miaka 19. Ako darasa la form 4. Locals residing in areas of Kangari, Kabati and Kano Town can now breathe a sigh of relief after the national government, together with the Ministry of Water and Irrigation, set up a 1.2 billion Kenya shillings water supply facility that will aid residents access clean and safe drinking water. This comes as for years the occupants of the regions had faced inadequate supply of clean and safe drinking water, resulting to rapid waterborne related diseases stated by the doctor's periodic reports, whereby a big percentage of the patients who sought medication were suffering from cholera, amoebiasis or other waterborne diseases. The project, spearheaded by Mwangaza, will see to it that water derived from the Aberdales Forest Channel to Kinyona Water Treatment Plant, then channeled in large pipes and also connected to Kangari, Marira and all the way to Kano and Kabati towns. The project that we are seeing today is called the Keno Makutano project, and it has 3 components. The one component is to give water to the people in Kangari. The other one is to give water to the people in Keno, and the other component is to give sewerage
to the people of Keno. The company that provides water in Kangari town and in Kegumo in particular, Mswasko, it has mandated us, the office of the MP, to do the mapping of all villages that are in this town, Kangari town, the Kangari ward, all those villages without a pipeline and those with dilapidated pipelines, to have the kilometers or the number of meters that are required so that we can know the number of pipes that are required to do the distribution in those villages. This particular project, we are about 35 to 40% done. Contractor is on site, and we are planning according to the program and the contract period that by March next year, these projects will be complete and serving the people they are supposed to serve. Yes, we are facing a number of challenges in the process because the pipe routes is the same pipe routes we have for the current pipes that are on the ground. So in the process of installing these pipes, we are the pipes that are already existing that are serving people currently are getting destroyed. But we are working together with the contractor and the Adi Waterworks Development Agency so that when that happens, it is reinstated immediately. We are having a big challenge in Werif because unfortunately many people have encroached into the road reserves, which we prefer using when we are laying the pipes. Therefore, it is forcing us to get the peoples concerned, the partners concerned, the stakeholders concerned to agree on up to where the road reserve is so that we can have the pipes laid along the road reserve. Most of the people in these towns, they don't have proper wastage disposal, and that's why we are thinking of even the sewerage. And also the source of water is not very guaranteed of its quality. And that's why we are bringing this water, because many people, the hospital reports that we get is that many people visit these hospitals with waterborne diseases. Now, once we bring this treated water, and we also handle the issue of disposal of wastewater, this situation will improve and the health of our people will greatly improve. Now, the Security Committee in Embu County has decried an increase in COVID-19 infections as a result of cold weather and also cooking at family gatherings. Speaking after a meeting in the Embu County Commissioner Abdullahi Galgado said that 46 persons have been arraigned in the past week. He took the issue with the border operators for breaking the law during curfew hours and also ordered the county police commander and health officials to ensure that the border operators were attempted to flatten the COVID-19 curve. He also warned the church and politicians to follow all protocols before they are cracked by authorities. She also noted that Embu County had received 18,400 doses of the Moderna and 7,600 doses of AstraZeneca vaccines, adding that the uptake was on average, and also encouraged churches and other institutions to organize small groups at their premises and get outreach services where the county government will send health workers to carry out vaccination campaigns. She also denied claims by a cross-section of politicians that mortuaries are full due to COVID-19 related death. Natoa mwito kwa watu wetu wakati wanapo changanyika kwa hali ya maombi, wahakikishe makanisani, misikitini wameweka ile tunaita social distance, kwenye magari zetu hivyo, kwenye eneo za biashara zetu iwe namna hiyo. Wengine ambao ningelisisitiza sana ni hawa watu wetu ambao wanapeleka bodaboda. Wanafanya biashara, tunawashukuru kwa sababu biashara wakifanya hata hali ya usalama inakuwa nzuri kwetu, lakini tafadhali wahakikishe wamefuata kanuni zile tumepewa na Wizara ya Afya ili wao pia wawe salama na wale wanaobeba wawe salama na kaunti yetu pia iwe salama. Halafu mwisho kabisa nataka kutoa mwito kwa wanasiasa wetu. Wakati wanapofanya mikutano, tafadhali sana wahakikishe wamefuata kanuni zile zimewekwa na Wizara ya Afya. Kabla hatujatumia nguvu kutawanya mikutano ya siasa, huwa sisi tunapenda kuwaambia wale wanaoorganize kuwa tafadhali mchukue tahadhari. Wasipochukua hizo tahadhari, sisi tutatawanya mikutano yao. Hatutaogopa.
Manake at the end of the day ni afya wananchi wetu, na sisi tumepewa jukumu na amri ya kutekeleza hiyo kazi, na tutaitekeleza bila uoga. Nafikiri county commander ako hapa na amepata amri ambayo nimempatia, lazima hiyo ifuatwe. Vaccine ni vaccine, hakuna ile utasema ati ni mbaya ni nzuri kuliko ingine. Yote dawa ni moja, ni vile majina ya kampuni ni tofauti. Ningependa tena kukumbusha wananchi kwamba hakuna dawa yenye haina side effect. Hata Piriton yenyewe mtu akikunywa anaweza sinzia. Kwa hivyo hata hiyo dawa mtu akisikia kajoto kidogo, anasikia mwili ikiwa inalegea kidogo, ni kwa sababu ya hiyo dawa. Na hiyo mtu anasikia kama side effect ndio inampea kinga. Diposa hata akikutana na virusi kwa hewa ama kwa njia yote ile, kama amedungwa ama amechanjwa, hii ugonjwa haiwezi mpeleka mpaka alazwe hospitali. Hii maneno ya kupika kwa matanga ama kwa mazishi, tafadhali hiyo ndio inafanya community transmission ama magonjwa ienee zaidi, watu wakiketi pamoja kukula kama wana barakoa. Kwa hivyo mtu aende matanga, aende mazishi, lakini arudi akule kwake nyumbani. Still on COVID-19, Kenyans have been urged to embrace the uptake of the ongoing mass vaccination campaigns in the country. Speaking at Savannah Hospital, Dr. Achira Murage directed that it's an individual's responsibility to ensure that they observe the COVID-19 measures set by the Ministry of Health to mitigate and combat the spread of COVID-19 in the country. Tuko na maward, tuko na matheater, tuko hata na mahali ya watoto wale hawajakomaa kabisa, tuko na hizo facilities. Tuko na inpatient, tuko na outpatient, hali tunaona watu wakikuja na kwenda nyumbani, na hata programs zingine kama lidamama tuko na hizo. Pahali tumeweka hii hospitali, tunataka level hii ya chini kidogo, ile tunaweza saidiana na serikali, ndio wenye hawezi kwenda hospitali kubwa wanaweza kuja hapa na wapate huduma. Ile tungeomba serikali ni tusaidie sana wenye tuko kwenye huduma kupanua zile services tuko nazo. Because services kama hii hospitali, services za theater inaweza kuwa overwhelmed. Tungeomba serikali waweze kutupea mpangilio wenye tumesema tutasaidiana na serikali, hizo private partnership waweze kusaidia, hata tunaweza pata vitu kama accessible loans ndio tuweze kupanua services. Tunaweza kuomba serikali pia kliniki kama hii ya Savannah Medical Center yenye imejitolea kupartner na serikali ndio watu waweze kupata matibabu kwa njia yenye wanaweza kuafford. Pia watu waweze kwa hizo mipango. Tunaweza pata equipment on this. Vaccine tumeanza kuoffer, yes. Na sasa hapo ni pahali pengine tutaomba serikali tusaidie ndio tuweze kutupatia, ndio tuweze kupatiana. Lakini tunaomba watu wajihusishe na kukuja for COVID-19. Jambo ningeambia wananchi wa Kenya wenye watatusikiza, vaccine tutafutane nayo. Serikali imejitolea kupeana vaccine. Vaccine haina madhara, hata wenye wako wajawazito, hata wenye wananyonyesha, vaccine inasaidia. Tumeanza kuona wenye wanachukua vaccine hata wakipata COVID hawaendi ICU, hawagojeki sana, wanaweza gojeka kidogo, lakini mwili inatatulia because already iko na hiyo nguvu. So tungeomba wananchi wajitokeze, kwa sababu serikali sasa imeanza kupatia hata private hospitals waanze kupatiana COVID-19. Now, on that note, we are taking our first and the last break right here. Don't go too far. We are back with much more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk,
Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, Our God is Able, dial *811*5326621#. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks for staying with us. You're watching Prime News at 9. Now, the Kakamega County Assembly has been urged to be sensitive to the plight of small-scale traders as they gear towards debating the 2021 financial bill in Parliament. Stakeholders who spoke to the media during a public participation forum on the bill at the county social hall said introducing more levies and licenses targeting small-scale traders will crumble their businesses, which are also slowly bouncing back from the aftershocks of the COVID-19 pandemic. The Secretary of the Kakamega County Budget and Economic Forum, William Elisha, said the county may not meet its target of the revenue collection if businesses will sink due to the exorbitant charges introduced against them. The county is now targeting to raise at least 2 billion Kenya shillings in revenue to finance at least 16 billion budget for the 2021-2022 financial year, in addition to funds from the national government. Elisha, who is also chairman of the hoteliers in the county, urged the county assembly to put into consideration the challenges that the traders and the county residents face if they pass the bill, to which will be burdensome to them. He added that the county needs to raise revenue to finance most of its projects, by doing so hampering the growth of small-scale enterprises, which will be impossible for prosperity. Sisi kama wanabunge wa Kakamega County tutapeleka huu mswada kwa bunge
na nafikiri kulingana na vile mapendekezo yamekuwa hapa itatolewa. Jambo la pili ambalo nimeona wale wahusika wa shule za binafsi wamelalamika sana ya kwamba ushuru uko juu, na jua ya kwamba itaangaziwa katika bunge na tutaona vile itarekebishwa. Ni fire safety certificate, jambo ambalo limeleta shida na wafanyabiashara wengi hawajakuwa na zile shida mingi za moto kutokea kule mashinani haswa. Kwa hivyo ukiwaambia walipe 1,500 ya fire safety, hilo ni jambo ambalo kweli unamuumiza, na ukiangazia kwamba COVID pia imerudisha biashara chini, inafanya wafanyabiashara pia wanaumia zaidi. Kwa hivyo tunaomba waende waangazie hilo jambo, na wengi wamesema watoe fire safety, manake moto hata ukitokea wanachelewa kufika. Nataka kuomba assembly vile wanakaa chini kupangilia mambo ya revenue, because sisi wote tunataka tupate revenue mingi. Wachunge sana wafanyabiashara, kuwe sensitive kwa taxes na levies zenye wanatoa. Jambo la pili, sisi wote tunajua ile inafanyika ulimwengu mzima, haswa hapa Kakamega. Ukiweka levies na fees na licenses, ukitaka meet your target ndio upate ile pesa yenye inatakikana, unataka ujue hali saa hii iko aje. Hali ya saa hii sio ile hali ilikuwa hapo nyuma. Kuna wafanyabiashara wengine ni kama wanajaribu, kuna wengine ni kama malaria, kuna wengine ni kama wako highly dependence unit, na kuna wengine wako ICU, na kuna wengine wameelekea mochari. So inawaomba mkuwe very sensitive. Mmepewa mamlaka na constitution. Hizi proposals zimefika kwenu, mziangalie muone ni familia gani yenye mtafanya ndio isaidie to collect enough levies. Juu kuna wengine kama wale wako ICU, mkiwawekea tax mzito watakufa, na the end of it hamtapata ile target. Sisi wote tunataka kupata ile target, na wapatia a wise counsel kama wanabiashara. All right, still on that, fuel prices are also expected to go up by 8 Kenya shillings in addition, with super petrol, which will retail at 134 Kenya shillings and 72 cents in Nairobi, right here in the city, with prices of diesel and kerosene, which are going to cost 115 Kenya shillings and 6 cents and 110 and 82 Kenya shillings respectively. So that means that there's a hike in fuel prices as we speak, maybe from tomorrow onwards. Now on to a weekly feature of today's segment of My Planet, My Pride with Eva Juma Olingo. We take a look at waste disposal management, that is a collective responsibility to aid in conservation of the environment to make it a better world for you and me. Take a look at this story as we sign out. Many thanks for watching the broadcast tonight and your valid company. I'm Brian Sakwa. In sign language interpretation tonight has been Naomi Martha. Good night as you enjoy My Planet, My Pride.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.